nombre es Santos Sánchez Corrales. Trabajo con la asociación PATUCA. A la vez vivo en el río todavía. Pues yo trabajaba bastante así el campo, pero ya ahora ya trabajo menos, ya diferente ya. Ya uno ya tiene otra misión de trabajar diferente. Económicamente pasa bien pobre la gente. Hay bastante gente que sí quiere trabajar bastante en esos proyectos de que según se están haciendo ahorita, ¿no? Que están dando inicio, como el proyecto Cacao y así algunos otros proyectos que creo que posiblemente se van a ver. Estamos en este momento en la comunidad de subterráneo, PATUCA, del Parque Nacional PATUCA. Uno de los problemas principales en esta zona ha sido desde hace muchos años la parte de educación. Anteriormente no existían escuelas en la comunidad y fue hasta en el año de 1995 cuando la asociación PATUCA ingresa por primera vez a la zona y trata de mejorar esta situación, trayendo para ello cooperantes para que observen cómo es el estado en aquel entonces de las comunidades y de esa manera se busca el apoyo para la construcción de algunas escuelas. Subterráneo fue beneficiada por ellas. Otro de los problemas graves en la zona es la parte de la deforestación. La calidad y la cantidad de agua ha estado desmejorando desde hace mucho tiempo y actualmente estamos con ciertos proyectos en la parte de reforestación tratando de atacar este problema. Otro de los problemas graves también es la migración de personas no pertenecientes o no nativas de esta zona que están entrando. Por lo general son gente con dinero y están deforestando grandes hectáreas de bosque y hay varias personas que le pueden contar que anteriormente la claridad o la cantidad y la calidad del agua era mucho mejor. Actualmente se miran muchas enfermedades gastrointestinales en los niños principalmente. Y esto es debido a las causas, por ejemplo, como la deforestación y la contaminación de los suelos. Creo que de todos los aspectos, tanto ecológicos como sociales, es un problema muy grande en la zona. My name is PiJae. I go by PiJae for short. And I've been coming to Honduras about 10 years, since Hurricane Mitch struck the country in 1998. It's really hard. I think a lot about why I come. And I'm, by accident of birth, been so fortunate to live in a rich country and be well educated and have a career that I love in medicine, and it's a great balance for me to be able to come and share with people that, again, by no fault of their own, just by accident of birth, landed here in a place that's very poor and doesn't have many resources, but in a way is a very rich experience in that they have many of the things they need, and they get to live much closer to nature, and it just feels like it balances out my life to be able to share what I have with the people here. Well, we're just providing some very basic medical care because there is not any access to medical care in this area. The community is starting to build a small building that they could use as a clinic, but the building isn't finished and they haven't yet trained a nurse and they don't have any medicines. But it's encouraging to see that they're starting to work together to provide their own medical care. So today, the children have come down from the school
and we're writing down the name of the family and how many people in the house and the ages of everyone in the house and if there are any pregnant women in the house, so we can count out and give parasite medicine, vitamin A to each person, prenatal vitamins to the ladies, and make sure that the ladies understand not to take the other medicines, and a little Tylenol for aches and pains, and then we'll treat whatever acute problems we see. It's just been shown that if you can treat for parasites twice a year, just one pill, one dose, done, twice a year, you can increase the success in school by one full grade, one full level. And if you can give a dose of vitamin A, again, same, simple, costs a few pennies, twice a year, you can decrease the death rate in children under 5 by 20%. So these really cheap, simple things can make a big difference in the lives of these children. Esta es mi segunda experiencia con el doctor y creo que el aporte social y el aporte en conocimientos que le brinda a las comunidades es de los mejores. Mucha gente aquí le puede manifestar que una pastilla a ellos, salir de la montaña 3 o 4 horas por una pastilla significa mucho. Muchas personas aquí, ellos mismos le pueden decir que se han muerto muchos niños o han fallecido a causa de no tener un antibiótico a mano. Y creo que lo que el doctor hace con buena voluntad y con la cooperación de la coordinación de la Asociación PATUCA es muy buena. Well, I work kind of through a very simple organization, which pretty much just has me as a member, called Doctors to the World. It just gives the tax structure in the United States to be able to collect money for these projects so people can have a tax deduction. And by having this emblem of a globe, it's a symbol to me that we're all part of the same community. And in the early days, when it was difficult, I think, for people to recognize me, I was just some other person from outside, some other gringo. By using this emblem, and they saw the same emblem, I think it reminded them that it was the same organization coming down to help. Yo también, pero necesito antibióticos cada vez. Esto es infectado. Su cabeza está infectado. Esta no está infectada. You know, that's a great time to reflect about my life and the life of the people here. Think about the philosophy of life. Think about nature. Think about how can we preserve these last few wild areas on the planet, and they're really going fast. And so somehow I think a lot about how can we as a global community share what we have to preserve the rainforest.